yo rohe Malick Lo nga xam ne Gambia bokk na si dëkk yi wala wool ñi nga xam ne ñu ngi celebrate jigéen yi te Meyo ñëw na te itam daje naa moom fii salaamaaleykum Meyo nuyu naa la naka suba naa la allo ba léegi moom dugg na ki nga xam ne mooy Meyo rohe Malick Lo asalaamaaleykum mbadingolu ngali be konton dron bi jumalum bala mbe mo be konton nam mo jumola anim fana kaliyalo nyame nyin karo me yalon ko mbakon maj karo atele seyola dron memo Gambia ka kafu banku jamal la ka jiko ka musol la lungota ka jura memo International Women's Day ti bidu felali ye jang ko ali aja camera to nyamem mayoress of Banjul memo Rahimali Gloti nyi wa afanam futatana ka jiko ka kafu musoluma ka nyil lungo jura bi nak benta maji karo tili woro la fe damenti alon ko kabiri maji karo tili folo la fokata maji karo la fadula la abe mu musol la lungoti me yalon ko ka musol la lungota ka juralem doro woto Gambia Talents TV nga musolu be konto nga musu jambaro lu be konto fon fi yalon ko tam musu jambaro wal fon fi yale tam musol te andi mu wulu lalti doro ngali be konto nyil lunga la doro ka fali ko happy International Women's Day alamanga lunjama jama feke ka celebrate ka lunjamal celebrate dorong wuta dorong nga wululal fana wululam solo be tento ngebe konto nyin lungala memo International Women's Day ti mbelola dorong kamolla dunya fanantana ka joko ye tambe kono to dorong kasi anim fana ngalla may musolla men yalon ko wolle nata dorong kuma kan wolle ye kalimolu men soto ka banke nyom musoli men be faroto manyina la bar musol men fana be gadi noto no solo na docteur musolu na police solo na service lady solo ngebe konton lady Binten Jay ñintembe na tan fane mota camera to don camera lady solo fana ngal be konton ñi musol la lungola bar fana be tenten na ko tenke dron ka journalist musolu Gambia ton kon nano be dron ngal fana konton ñi musol la lungola dron sa interfengo fenkala dron fokata sidulata fajane programme mo ñimbe commencé la mbokay nuyu naa leen di leen wax ne rek képp koo xam ne jigéen nga ñu laa sargat bés bi ni nga xam ne ñu ngi celebrate jigéen yi jàmbaar yi ñi nga xam ne ñoo nekk si garden bi si faro yi si loptaane and everywhere ñu ngi leen a nuyu kon ñu dugg si biir ok ñu ngi welcome ki nga xam ne mooy madame Oulimata Fall moom it jigéen yi jàmbaar la ki nga xam ne mu ngi liggéeyal jigéen yi si réew mi madame Oulimata Fall moom it sooy ootee jigéen yi jàmbaar yi doo ko bàyyi si gannaaw nekk di teete ndaw yi nekk di takku ndigam bi di liggéey kon kooku la ñëw welcome ni mu ngi dugg si biir dem xaar ba balaa programme bi di commencé. Good morning, everyone. Good morning. Yeah, I understand it's Ramadan, but there has to be some sort of excitement, you know. It's International Women's Day in like 2 days, and I am seeing so many amazing outfits and people are looking exceptional, and that shows how much respect you have for us women, obviously, your sisters and mothers. So that said, it means the men in the house here would have to give women some money. Give women money, right? Yeah, I'm sure you would agree with me. And it's an honor to have all of you here this morning. And I am Lefa Tunying, and final year diplomats and international relations student. And I'll be your host for this celebration today. And as protocol demands, we have the Lord Mayor here. We have so many dignitaries. So can we please rise up for the national anthem if the DJ is set, and then we can start the program proper. DJ.
next step after the anthem. Please clap. That's what we are told in right? Yes. We need to show respect to the anthem. It's a pledge that binds us together as a country. And as we are gathered here today, this morning, I hope and I pray that we pay our allegiance, we pledge our allegiance to the growth, to the development, to the well-being of every young woman, every girl, and every mother seated here this morning, and even outside and beyond the, demography of this setting. So it's very important to note. And this year we are celebrating the International Women's Day under the theme. Who knows the theme for this year's celebration? Okay, the first award for the best dressed would go to the person that knows the theme for International Women's Day this year. No, we can't do this now. Yeah, no, you're exempted from this one. This responsibility. Maybe, how about any other? The team? Ku fi nekk Baye Fall li Baye Fall li dee wax rek wax leen loolu joxe yokku. Wow. So we're here to celebrate Women's Day and we don't even know that team. Should I be happy? Or sad? Or disappointed? Or a combination of both? Okay, President. Right justice and action for all women and girls. Okay, that's the global team. What's the campaign team? Wow. Give to? Give to? Joxe yokku. Joxe yokku. And that would be the team we are using here today. Joxe yokku. That's a very good caption, Who was there? Joxe yokku. That's simple and straightforward. That's the campaign team for this year, Give to Gain. And in simple terms, in a layman perspective, when you are told give to gain, it means you give to have more. And that this give to gain is not giving women money, it's giving them positions when they deserve it. It means giving them recognition where it truly matters. It means giving them the voice, the platform to also show who they truly are when they deserve it, when they have that capacity, when they have the expertise and all the requirements to function in those places. In our offices, in our homes, in our communities, even in the presidencies, if the need be, and that is very important to know. So when we're talking about give to gain, it's not give women money. You have 10,000, you give her 5,000. Yeah, it's important. But if you're the director in an institution and you have a woman that's performing absolutely well, it's important to give them that recognition. But it's also important, to give them that position they truly deserve. And this is what the team seeks to do this year, because we have had a lot of things in the previous years, from action to end gender-based violence. In fact, that was the theme for the 16 days of activism this year, where we are looking at ending digital violence against women and girls. We've looked at a lot of themes over the years, and this year it is important that we sit and reflect on how it is important to joxe yokku, and that is something truly important. And on that note, as protocol demands, it is important to give the Students' Union the platform to also officially welcome us to this very important event, but also make a statement on this very important celebration we're gathered here to do. So, Madam President, Your Excellency, the floor is yours, please. Good morning, everyone. Honorable members on the high table, members of the school administration, distinguished guests, good morning, everyone. Honorable members on the high table, members of the school administration, distinguished guests, my fellow students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Mamari Dabo, and I'm privileged to serve the first female president of the Supdeco Banjul Campus Students Union. It is a great honor for me to stand before you today as we celebrate International Women's Day with the global theme, Right, Justice, and Action for All Women and Girls.
a campaign slogan given, Give to Gain, Johe Yoko. A day dedicated to recognizing the strength, courage, and leadership of women around the world. This achievement is not only personal but symbolic of the growing role women continue to play in leadership, decision-making, and nation-building. Today is a reminder that empowering women means empowering families, communities, and societies. When women are given equal opportunities in education, leadership, and entrepreneurship, they become powerful agents of change who contribute meaningfully to development and progress. We're also honored to have the Mayoress of Banjul, Rohi Malik Lo, in our midst, whose leadership and dedication to public service continue to inspire many young women and future leaders across our country. We're equally privileged to have Madam Olimatu Fall Dammel, Managing Director of Cornerstone Group, whose leadership, mentorship, and dedication to empowering women continue to inspire many young people, especially young women, to believe in their potential and pursue excellence. As Michelle Obama once said, there is no limit to what we are women can accomplish. Let this day inspire every young woman here to believe in their potential, to live with confidence, and to support one another as we continue to build a society where women's voices are heard and valued. Thank you and happy International Women's Day. A statement in 2 minutes, brief, confidence, and tell us everything you need to know about how strong, how dedicated, and how impactful women are. Please, another round of applause for her. She just set the pace and the bar so high, being the first female president of this prestigious university that we all attend, and that's something truly amazing. And in her leadership, she has shown so much commitment and dedication to the work that she is doing, and that is also another admirable quality of her. But beyond all of that, she has made it very clear that women tend to excel in a lot of positions when they're given the power, from entrepreneurship to politics to leadership and other decision-making platforms that exist, and that is a manifestation of the celebration we are doing here. So International Women's Day is not just a day where we just sit and say, oh, they are women, let's just celebrate them. Oh no, they gave birth to children and all of that. No, it's a day to sit, pause, and reflect on the amazing contribution, on the amazing job that women continue to do in everything that they do. Please don't mind my voice. I know some fullers and jollers in this building are working overtime, but trust me, it's International Women's Day and I don't intend to lose my voice today. So thank you very much, Your Excellency, for that brief and amazing statement. And I think at this point, we can have somebody from the admin to also welcome us before we give the director the platform to also speak. So do I give this to the academic assistant or do I give this to finance? And as the master of the ceremony, and obviously have the right to choose whoever I want to give the speech, I would give the honors to the academic assistant. Please, a round of applause. Women, we're celebrating strength, guidance, uniqueness, potential. As the academic assistant, I have the privilege of witnessing every day of how our female students and staff show determination, leadership, and excellence. You are not only pursuing a degree, you are building the future, breaking barriers and setting powerful example for the next generation. International Women's Day reminds us that empowered women, empowered communities. When a woman rises, she lifts others with hers. So today, let us celebrate achievement, encourage ambitions, and continue creating a space where every woman feels confident, capable, and unstoppable. Happy International Women's Day. Thank you so much. Very much, Madam Zainab Saki, the academic assistant for this university. And I think I would not do justice if I don't go into the audience to ask one key word you take away from her speech. Just one. Start with you. Potential. Potential. Okay.
Women empowerment. Women empowerment. Let's go to the men and ask what they think of the statement that, Mark just gave. Hi. Yes, of course, empowerment. Yes. Okay. Courage. Okay. So are men truly empowering women? Yes. How are you empowering women? What are you doing to empower women? What exactly? In whatever they want. Okay. So if I want to become a president, you'd vote for me? Yes. Why? One reason why you'd vote for me? They will not vote for you. They will not vote. In me. But what if it's somebody else? Would you vote for them? Okay, we'll come back to that. Let's just proceed for now and allow the director of Supdeco to also give his statement. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Hein? Mais vous êtes ravissante aujourd'hui. Vous êtes très belle. Hein? Mais comme toujours, hein? Vous êtes comme toujours. Alors, man, may baal nag maa ngi jàng English ba léegi nii waaye sometimes li nga bëgg a wax il faut nga koy wax ci làkk bi nga dégg mu gën a leer ci ñëpp balaa ma fiy jaxase mélanger affaire yi fii nii waaye nag maa leen tane ndaxte li ma mën ci English mënu leen ko ci French kon maa leen tane donc maa ngi nuyu Lord Mayor buuru Banjul di rafetlu di kontaan bu baax ci ñëw bi mu fi ñëw tey bi mooy first time ñu xanaa ma koy gis ni ñu mi toog di aussi nuyu managing director bu Cornerstone madame Oulimata Damel Fall Damel xam nga Damel Maysa Fall moo tax ma ne ko Damel donc Damel Maysa Fall xam ne politicien la woon aussi Sénégal xamatuma sa fan la nekk léegi waaye mi ngi dund ba léegi nii waaw borom rasta yu gudd la sax donc moom maa ngi koy nuyu di ko jaajëfal ci ñëw bi di nuyu sama ñaari assistant yi borom xaalis bi Adja ak Zeynab di nuyu yéen ñëpp ñëw fekkee teewe affaire bi tey yaakaar naa mu ñuy wax feete femme ñun dañ koy def bis bu yàlla sàkk tey moom man sax man nañ ma war a jox kàddoom xam ngeen lu tax sama admin bi ñan ñoo ci ëpp jigéen ñee ci ëppati man am naa ñett ci biir ak ñaari góor donc parité amul foofu te du yoon kon tey man yàgg naa di leen féete ma jàpp ne góor dafa war di féete jigéen bis bu yàlla sàkk nekkul ne dafa war a bàyyi ba tey bisu tey 8 March muy doog a célébrer jigéen célébrer jigéen saa yoo xëyee rek war na koo mën a def ndaxte yàlla moo ko njëkk a def bañ nañ ba dañuy naan buñ la nee booy tànn dangay tànn ñetti yoon sa yaay balaa ngay doog a teg sa baay kon loolu dafa wane important boo xam ne yàlla da ko def ci jigéen te jigéen itam dañuy faral di naan mooy magasin wu àddina magasin wu góor jigéen mooy meññi moom mooy tette moom mooy yar góor lan la am bu xesee ba am doom rek mu ngi ci ay yitte daw yi dépense daw yi fu nekk mais bu doom yi baaxee yaay ci la
am na baax boo xam ne sam ànduma ci doom ja ndey ja xam nga doom ja ndey ja benn laa ci ànd mooy bu baaxee waaye dañoo toll àddina boo xam ne pour nga yar nit problème la bu fekkee am na koo xam ne mën naa toog yaral la nit moom mu doon kilifa kooku mënoo koo delloo njukkal mënul nekk yar dafa gàtti balaa ñuy wax yar sax boo demee ba wann lor xam ngeen luy wann lor walla fu Sénégal lay làkk nag xam nga damaa choqué woon benn bés bi ma njëkkee dégg fii nii ñu ne dafa biir boo ko waxee Sénégal moom nag mais kii dafa arrogant wax ju rëyee nii nuñ ko mën a waxee nit dafa biir dafa dis quoi ci ñun day naan dafa wann lor moo gën a oyof dafa ëmb sax dafa diis donc bu wannee lor mooy bu nekkee en état coono yooyu ba naayin monte mu commencé di wekk ci biir bi coono yëg affaire yooyu noonu ba yow booy gann see àddina nga xool coono boobu noonu xam ne bakkanu nit ki xaj na ci moo tax liggéeyu jigéen dafa metti lu ci nit mën a def rek pour nit kooku noonu mu am jàmm mu am tranquillité loolu loo ci def rek na nga ko war a xeeb moo tax ñun góor mënuñoo am tendance su ne jënd naa yére dugal naa ci kër gu rafet jënd naa oto nga yaakaar na li nga def doy na déedéet doom ji mu indi yaakaar naa buñ ko testé woon ci góor day dee loolu moom dafa leer coono ci supporter ci mettit ni ko góor mën a jigéen mën a supporter góor mënu ko góor doole la am waaye doole ak supporter mettit ba léegi dafa wute gis nga loolu warul tax jigéen jàpp ne aussi palaasam dafa war a nekk kese ci biir kër gi sëy am doom dañoo weesu jamonoy kanaara mooy dangay toog ci biir kër gi di sëy bu am doom waree jotee nga am doom bu yar jotee nga yar boobu bu feree beneen ñëw liggéey nettoyé ci biir kër gi amoo liggéey amoo dara amoo avenir toppatoo woo sa bopp waaye nag yàlla moo def ñaar ànd ak tàggalikoo bu tàggalikoo ñëwee kon lan ngay def bu fekkee dangaa yem rek ci sëy ci biir kër gi préparé woo sa bopp defuloo dara foofu rek nga yem donc loolu bu amee bu yàlla defee safar nga problème am moo tax yéen jigéen ñi da ngeen war a xam ne àddina bi toll na foo xam ne li ñuy wax leadership bu jigéen féminin woman's leadership tey gis ngeen ñi ma fi séq man kese ma fiy góor ci biir taal bi tey buñ ko nee CEO Cornerstone xëy na am na ñoo xam ne tey buñ daje woon ak moom ci mbedd mi sax buñ ko xàmmee loolu maye moom ñëpp xam nañ ko waaye moom itam bu fekkoon ne dafa toog def nii ne de man de li ma am rek moom laay contenté woo sama yoon ci dëkk bi ni muy doxe duma ci dugal sama loxo duma ci def dara samay doom sama njaboot lay toppatoo tey duñ ko jël as exemple tey ba mu toog fii parce que ñii tànn leen du tànninu caaxaan ñun dañuy bëgg ku fi ñëw every year mu nekk ko xam ne man nga inspiré étudiants yi
maa ngi lay nuyu Lamine kii Seydou ba yaa ngi si jàmm alhamdulilah. donc ñii dañoo jàpp ne ñoom mën nañ kii madame Oulimata man damaa xëy démb ma dugg ci social media ma lire benn article bi ñu def ci moom ma ne kii de waroon naa ko gën a xam aussi ma invite ko mu ñëw ma woo président bi xam ne ñoom ñaar ñooy liggéey mu ne ma loolu warul mën a nekk problème sëy na ba aussi ma waxaat ko mu oyofal ñu ko aussi ñu wax ko diggante démb ak tey ngeen gis ko mu ñëw toog ñu la ciy jaajëfal bu baax manoon nga ne ah lii da ngeen ma ko war a informe bu yàgg waaye gis nga lii leneen nga ciy jàng man laa ciy jàng te war na jàngal ku nekk nit ki waroo préparer sa bopp ci discours mooy speech fuñ la bett war nga mën a wax dara ba kittoo bu la dégloo mu xam ne kii li muy wax waxi nit la waaye bu fekkee tey dangaa war a toog nga dem bind ko jàng ko di ko réciter pour ñu nga koy waajal ay semaine sa leadership des na li mu wone mooy foo ko man di fëggee mu ñëw wuyu la te disponibilité boobu dafa am solo loolu ma yow xam nañ calendrier yi ni ñu chargé JPS man politique ma de kii baa ngi ñëw léegi nii élection yi tey ñoom ñëpp amuñu jot boo leen mënee am fii nii ci diir bu gàtt bii nii bàyyi seen yitte yëpp ñëw nga xam ne aussi yéen a ko jar luñ fiy wax tey rek pour seen njëriñ la ngeen xam ne que yéen leadership bi ñu leen di wax ci biir classe yi bis bu yàlla sàkk luñ leen di jàngal lenn rek la ñuy xaar ci yéen su ëllëgee président comme yow yaa jiite ñëpp from yow ci ñëpp ñu lay wax président Republic of the Gambia. yaa nga gis ne ministre yi jóge fii nii CEO yi jóge fii ñëpp jóge fii nii mën na nekk bu ngeen ko gëmee day am gis nga nit ki loo xëy nga gëm ko nga def ci sa fulla nga ne lii laa bëgg a doon boo ci nekkee yàlla na la ciy fekk si yàlla na doon lu baax rek di leen sant di leen gërëm jërëjëf. The director threw the visa. At some point, I was even inspired and like, you know what? Perhaps we have a he for she that we didn't know about in this world. And that is something truly amazing. But before we go into that, I would like to recognize the presence of the youth advisor to the president, Mr. Lamin K. Yes, he's my former uncle. But somehow politics consumed him and he completely forgot that I existed. But it's alright, life goes on. You see men, there's a problem, men! Yeah, so if it were a woman there, perhaps I would still have to walk into their office and have some favors, right? Yes, thank you. Thank you very much, everyone. And I think Director made so many amazing remarks, but the specific emphasis for me is the limitation of the role of women to the kitchen, to household chores, to giving birth, forgetting that women have other responsibilities in the society. For instance, in the maintenance of peace and security. You know, globally, women are among the best mediators around the world, right? So problems are made, and women are part of that negotiation team. Be rest assured that problem is settled. Not to mention how amazing they perform when they're given positions in politics, making decisions that truly, you know, change the lives of people. So sometimes, for me personally, I find it really bizarre having, you know, men talk about abortion, pregnancies, sexual and reproductive health, where women are supposed to be and talk about some of those things. So I think it's about time that, you know, as a country, we take a U-turn and see how we give women that truly deserve these positions to make an impact, because this year to next year, we are giving to gain something. So even if you want to become president, give women and gain something else.
I mean, difficult. We are tired of doing it the other way around, right? So thank you very much. Yes. Thank you very much. That being said, the director has introduced an amazing lady on this panel, who is a CEO. But before I even tell you the surprising or the most amazing part about her, let me just read her bio for you, so you know that we have women of substance sitting on this high table this morning to celebrate International Women's Day. Ladies and gentlemen, I am honored as the host to introduce a very experienced communicator with demonstrated history in media and corporate communication, skill in moderation, event hosting, I guess I found myself a mentor, non-profit management, corporate social responsibility, and international relations. Yes. I'm actually looking for meaningful connections too, so I found myself a mentor. She holds a master's degree in marketing and communication and has dedicated her career to driving impact both in the private and non-profit sector. She's currently serving as the Managing Director for Cornerstone Group and the Executive Director of Cornerstone Foundation, where she continues to champion sustainable development and social initiatives across the Gambia. Ladies and gentlemen, that's not all about her. One of our amazing students in the school who has graduated with a master's degree by the name Huja Jeng told us to specifically thank this woman for her, who has sponsored her education through her master's program while she was working as a partner. So this means that she's not only a leader, she's also contributing her part to national development through supporting women and young people that are into education. And that is truly inspiring and that is truly noteworthy. Huja Jeng, your message has been successfully delivered, and I'm sure she's happy and she's proud that you were able to fight your way through this school that will test you in ways that you don't even know. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Madam to give her statement this morning. Thank you very much. First of all protocols are respectfully observed, but I would just say a special good morning to the Lord Mayor, Burbanjo, as she's fondly called, and she's definitely a woman that inspires a lot of young people, so to have her being a mayor for 2 consecutive terms, that definitely shows the type of person she is and the caliber of work that she's delivered in Banjul. So, Lord Mayor, we're very proud of you and what you have achieved. First of all, I just say good morning to everybody. Usually, as Mr. Fay has said, I am one person. The minute you tap me, I have something to say. And I always say that. I'm not the But today, I guess, I don't have anything to say. Because definitely this has come as a surprise, especially hearing what Huja has said. For me, I believe that women have to be empowered. I believe that women don't have to be under, even if it's a political campaign, being on the truck at the back, clapping. I don't think women should be the ones that should be serving on the table, but should be sitting on the table. And I would give credit to my dad for that. As a child growing up, my dad has always encouraged us to be vocal, to speak our minds. And he's never been the dad that would say, Ki halela, bulen ko deglu. My dad would always listen to the child, it doesn't matter how old you are. And I remember he's always said, Oli, whatever you want to do, you can do it. But today, since I'm talking to students who, I guess your career is next in line of what you want to do, I'll give myself as an example. When I was growing up, I was a child that was very intelligent. I'm not bluffing, but I used to be a very smart child going to school. And in Gambia, if you do well, you have to go to the sciences. So by default, I found myself in a science class. But I always wanted to be either a journalist or a lawyer, because I think that's where my strength is. But again, I had to fulfill what the school wanted, so I ended up doing a degree in human biology. So yes, I'm a biologist.
But I still wasn't very happy. So then I worked at MRC briefly, and I had a mentor who said to me, "You're wasting your talent being stuck in a lab." The reason I'm talking about this, I think some of you here are studying something, or you're in a place where you know deep down that's not where you want to be. So if that's, you need to do a reflection. When he said that to me, he said, "You're wasting your talent being stuck in a lab." I said, okay. Then that's when I went to volunteer. So I went to the GATHO, which is the institution for the deaf and hard of hearing. So I was doing sign language interpretation free of charge. So I did that for 6 months, and then I had a job at Standard Chartered. Again, if I talk about my role at Standard Chartered, I went for an interview to be a head of distribution. I see Mohammed here, he knows what head of distribution is. Basically, all branch managers will report to you. And this is from somebody who doesn't know what's banking. So I went in for the interview, and then I saw the CEO, the head of consumer banking, head of WB, head of HR, and I said to myself, "Oli, silang gadugal sa company." So I went in there, and then the first thing I said was, "We don't have to go ahead with the interview. This role is not for me." So basically, honesty and integrity is important. The reason I did that, I didn't want to make a bad impression of myself, because I would have really flopped on that interview, because I was very truthful. I didn't know what was banking. So this is somebody who's working at MRC who has a degree in human biology. So I left. So I remember by Marcel, he was part of the commission. He said to me, he was a commissioner in one of these commissions. He said, "Why did you come then?" I said, "Out of respect and courtesy, because I was invited." So I left. A week later, they called me. "We have a role for you." It was corporate affairs, and we think you can do it. So that's how I got into Standard Chartered. So again, what I'm just trying to say is sometimes you have to be truthful. You have to be honest with yourself. It's not about what people see, because I can wiggle around my way to get things done or to get things happen. But I'm always truthful to myself. And my grandfather, my late grandfather, again, he used to say something. And this I would say to parents. If you have a child and they want to dance, don't tell them you have to be a warrior. Take them to the best dance school. If clapping is what they want, take them to the best clapping center, let them clap. So you empower and encourage people. So when we talk about the theme today, Johe Yoko, as the Lord Mayor has really brought in a slogan that people have to use, I think it's very important. And I am somebody who believes in giving back to the communities where we work and play. I am somebody who believes in empowering people. Imam Mari and Sainabo can attest to that. I don't like seeing girls being around me and not being on the same level as I am. I always tell them, I don't want you to be my assistant. I don't want you to be running around, doing things for me. I want to come and say, Mama, what do you think about this? We sit and we discuss it. So I need you to empower yourself. I need you to improve on this. So these are the things that are important, and I think every one of us should at some point do that to empower people. It's important to empower girls. When girls are educated, it's very, very vast. They get involved in a lot of things. They would, again, empower other people. It's a chain. It doesn't stop at one person. Like the men, if they're empowered or educated, it stops at them. All they do is marry 2, 3, 4 wives. But now, there's a lot of independence in women because of what they're empowered, they're educated, and they know what they want and they're going for it. So as students, I should not bore you talking too much, but what I'm just saying is believe in yourself. It doesn't matter what you think. There's nothing like a stupid answer or a stupid question. And I always tell this to the girls. When you don't know, ask. I don't have a problem for anybody telling me no. All I have to do is just ask. So, Huja, I would give her as an example. We worked at Standard Chartered, and I would see her sitting there as a customer service officer. And I tell her, Huja, how long have you been working here? Oh, 4 years, 5 years, because every year I'll ask her. I said, Huja, what have you done to empower yourself? You cannot just be sitting here. You need to be promoted. You need to earn more than you earn here. I said, no. Go and find out about schools, Huja. Go and learn. If not, you'll be stuck here. People will come, you will train them, and they'll be your boss.
And that's what we see happening in institutions. If you don't empower yourself, if you don't, widen your horizon, you get stuck in one place, like my mother's time, where she worked at an institution for 33 years, in the same position pretty much. I say I cannot be somewhere for 5 years without growth. Then I am not needed in that place. So basically what I'm telling you, every one of you here, there's no wrong or right answer. There's no pride in asking if you don't know, and always believe in yourself. Be truthful to yourself. It gives you inner peace and also helps you achieve a lot of things. But I cannot say thank you without thanking my husband. They say behind every man there's a woman, but for me it's behind every woman there's a man pushing. He doesn't really empower me by words, but he empowers me to the point sometimes I'm like, hey, I can't do this. It's like, Oli, you can. And as a kid, my dad did the same to me, for me to be so confident in myself. I am so confident in myself. Funny enough, 2 days ago, I was talking to my husband and I said, I feel like I'm going to cut my hair off, bald head. He's like, hair? I'm like, hey, did I my over japa? What he just said, he's like, yo, you are so confident. Yo, lepala japa. Yo, mom, no feel that you want to do it, you do it. But that's how I was brought up. That's how my dad encouraged me. That's how my mom encouraged me. That's how everybody around me made me believe in myself. And that's what I transpire, and that's what I talk to girls about. That's what I talk to kids about. That's what my 4-year-old, we had an event. Her big sister spoke. She said to me, Mommy, I am going to speak. And I said, what are you going to say? She said, I am going to tell them bye-bye. And I said, okay, what exactly? He said, I am going to say my name, and I said, thank you for coming. Mama is a witness to that. And I said, okay, you can go. She's like, but they're calling everybody's name. They haven't called my name. So I had to text Mama because she was hosting, and I said, call her name as the next speaker. Because she's noticed that speakers were being called. She said, Mommy, I cannot go. But she's 4 years old. It was on TV. And she went up there and said, this is my name. And thank you very much, everybody, for coming. You know, a 4-year-old. But that's what I do. I empower people. So now I have handed over the baton to Mama, because I told her after she hosted our last event, I said, I have now retired. Because she did great. I said, now I am no longer hosting events for Cornerstone. I am handing over the baton. But again, for me, a baton was given to me by 2 women as well in Standard Chartered that I cannot be in any platform and not talk about. Bintu Demba and Awanjai. Mohammed could attest to that. As I said, you wake me up, I have something to say. They just came one day and said they have a TV program. Oli, I said, yes, you're the host. I said, host? You can do it, hey, what do you need to do? And then again, man, ever ready, I went on TV. And that's opened a lot of opportunities for me. And that's the same opportunities I want for everyone. So the take home is Nina Joheyoko. So that's why we have a foundation. And that's something that is very true to my heart. We've done tons and tons of donations, but that is even as a group. But for me personally, I have friends that we came together and we are called the Young Gambian Moms. All we do is just put money together and support people, rape victims, kids that their parents can't pay school fees, those kind of things. We do it on a personal level. Why kuy joxe rek di nga yokk te kuy joxe di nga ko gis léegi-léegi mu metti si man ma eewu bu tudd ma ko am, but before the end of the day somebody would walk in and say, hey Oliver, gis naa laa gis de téyel lii. Loolu yëpp comes back to joxe yokku. So I'm urging every one of you, bul xeeb that one tool you're giving to somebody. It can change a life. When I was at Standard Chartered, there was one day we went to the school for the deaf. They have a feeding program. And we have lots of parents that feel like their kids don't have a chance in life. So they don't really give them money even for that feeding program. But for me, part of my budget, every month I would buy provisions for the school. To the point my boss said, Hannah, I'm fee shares. You never know. So this particular day, I just woke up and I said, to the school for the deaf. We took it, the headmaster was crying. And I was like, Mr. Mendeloy Joy, Tesi suba lañ ma wax ne maalo jeex na. Tesi suba lañ ñu wax ne maalo jeex na.
And we took Sakumala and everything. So you never know the life you're changing, and you never know who would help you at some point. Parents, I'm urging you to empower your girl kids, and for you students, I'm telling you, bulen am gachi about asking. Always ask. You get the right answers, and it helps you get to the next level. Thank you. Thank you very much. Even before you started, I knew that you would be my mentor for sure. I was only trying to get it, but I already know how this thing will end. Who said that? Okay, I assume some of you don't want to do this, but it's fine. And you know, part of the thing she said, sorry, let me put this down. What is truly stuck with me, right? Let's take one thing back. You know why I call Lamin Keseri my uncle? Because my dad actually reached out to Keseri to get me enrolled to Voice of the Young, Child Protection Alliance, get the form, fill it, and did all of that so I could start advocacy at that age. I was probably 13 or less, right? And it started there. And every event I had, TV, radio, whatever, I need to write a speech, and I would have to come before my dad, and I would have to read it to him, and he would have to say, you know, nah, your voice was not giving. You need to adjust it a bit. This is what you're supposed to say. This is not the proper English you're supposed to speak. This is how you're supposed to be. And that's how I grew up. And if it weren't for him, I'm not sure I would be here doing this. And, you know, I just need to say this out. And you know, the kind of women I grew up under, you know Jamajak, you know Musabakoto, yes, they are the women that practically raised me. No wonder. And these, and I'm sure if you talk about these women in advocacy work in the Gambia, communication, programs and all of that, these are women that are also doing amazing in their own way. And today is a day that we do not only speak about, you know, the things women are doing, but also women that have pushed other women to reach where they are. And to be honest, we are still working. It's a work in progress. We're still trying to achieve a lot of things, but it's important that we take a pause and recognize the people that contributed to this journey. Oh, not to forget how my mom wanted me to do public health instead of, you know, what I'm doing right now. And at some point, it's like, you're very indecisive, you don't know what you want to do, but I cannot imagine myself doing public health. What will I want to do there? That's not what I see myself doing. So thank you so much, Mom, Dad, and all the women that supported this journey. I appreciate. And Madam Olimatu, you have truly inspired us, but you've also shed a spotlight on how other women are helping lift women. So you see, that is just a way of trying to remind us that, you see, this thing we talk about women not supporting women. There are women that are actually supporting women. So these are just campaign propagandas to distract us from the real issues that we have. But to talk about how women are empowering women, I'm sure if you walk into any office and you see a managing director there, just know there was a woman pushing her. They will not tell you some of these stories because they want us to not look, you know, a type of way. And that is to the advantage of some men, obviously. But that will not take away the fact that we have women that are doing amazingly well. And this is for every woman out there that has supported, that has empowered, and that has contributed to the growth of every woman. But also to the men that are pushing their wives, their daughters, their sisters, you know, to get to places. You're the true champions because, I mean, society has given you the power and the leverage to keep your wife at home, to say, don't do this, and she will not do it because we have religion to back it, we have culture supporting us. But you're choosing to defy all odds and support these women. And just look at it, any man that's supporting their wives will grow. Like, it's not even funny. I'm sure Uncle Lamin, I will come to him, I will definitely have to give him the platform to tell you where his wife is currently and how he has supported the wife where she is today. He will tell us that because it's very important to hear some of those stories. But we'll also open the floor for one or two stories, you know, because it's important that we are inspiring each other. But I want to hear it from men, or maybe one or two women, to tell us how they have men supporting their growth. You know, it's not
an us versus them campaign. It's us working collectively and collaboratively to achieve whatever we want to do. So it's important to take note of some of these things. But then again, we have the Empress, the Conqueror, the Lioness, the Queen, and everything she thinks she is, and more here as well this morning. And truly, she embodies the title she calls herself, Goodbye. Who dares use that there? Like, just tell me who. Like, she embodies that in her action and in the way she carries herself. And you see, to get to the type position where you're so confident to call yourself guru, it means you have done extremely well. That people can measure your impact. Because if people cannot measure your impact, then you're not confident to speak about certain things. So people can actually measure the impact she has done. But then let me just read a bit of her biography. So we give her the platform. And ladies and gentlemen, in our midst we have the Guru herself. Born and raised in this historic city of Banjul, Mayolo made history in 2018 when she became the first woman ever elected as mayor of Banjul. Yes, clap for her. Her leadership and dedication to public service earned her the confidence of the people once again in 2023. Second time in a row. Clap for her again. Her worship is not only a local leader but also a respected figure on the international stage. She serves as the president of the network of locally elected women of Africa, Rafela, vice president of the Global Parliament of Mayors, and is the founder of the Rohi Malik Law Women and Girls Initiative, a platform dedicated to empowering women and young people. With a background in international relations and entrepreneurship, her leadership has focused on strengthening local governance, empowering women and youth, promoting economic opportunities, and driving the modernization of Banjul. Today, we are privileged to hear from a leader whose vision continues to shape the future of our capital city and inspire many across the Gambia. Please join me to welcome our worship, the Conqueror, the Empress, the Lioness, the Queen herself, and everything in between, and all the titles I'm not able to exhaust in this platform to deliver her statement. Thank you very much. I think I will start by asking everybody to stand up and say after me. So, solidarity. So, solidarity. So, solidarity. So, solidarity. So, solidarity. So, solidarity. How do you mean that? Solidarity. 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 You can sit down, thank you. First and foremost, by reading my speech. This is an International Women's Day, and it's an international event. For that reason, not only me, but we have to take it very seriously for the international to hear our voices and our speeches. And then I will come to the local language. Mr. Director of Supdeco University, my dearest daughter and sister Olifal, indeed a woman of substance, the administration, faculty and distinguished board of members of the Supdeco Global Business School, the presidential youth advisor, my very own son, Lamin K. Seidi, the president and executives of the Student Council, Yamari Dabo, esteemed guests from the public and private sectors, members of the press, ladies and gentlemen, and to the brilliant, determined, and powerful young women of this institution, this speech is for you. Good morning. Assalamu alaikum.
It is a profound honor to stand before you today. To be invited to speak at an institution of higher learning is always a privilege. But to be here as we celebrate International Women's Day is truly special. This is not just a date on the calendar, it is a global heartbeat. It is the pulse of progress. A day to measure how far we have come and to chart how far we still must go. Today, we're here to celebrate the achievements, the strength, and the undeniable contributions of women in our society. And we do so against the backdrop of a very powerful global conversation decoding the theme, rights, justice, action, and the call to accelerate action. This year, the world speaks to us through two complementary, powerful lenses. The official United Nations theme for International Women's Day 2026 is a rallying cry. Rights, justice, action for all women and girls. Ladies and gentlemen, let us sit with that for a moment. The UN reminds us that no nation has closed the legal gaps between men and women. Globally, women still have only about 64% of the legal rights that men hold. This theme demands that we defend rights, enforce laws, and ensure that justice systems are free of bias. It calls for an end to child marriage, an end to gender-based violence, and it demands that every woman, whether in a rural village or a city boardroom, has the freedom to choose to work, to participate, and indeed to lead. Alongside this, ladies and gentlemen, the broader global campaign theme for 2026 is Accelerate Action. This theme is about urgency. It is about moving from slow, increment progress to swift strategy and decisive moves. It is a recognition that at the current rate of progress, the World Economic Forum tells us we are about a century away from gender parity. We do not have a century to wait, a century to wait. The girls of the Gambia need action, and we need it now. When I look at these themes, ladies and gentlemen, right justice action and accelerate action, I see the blueprint of my own life and the mission of my administration. It also resonates and reflects the daily struggles and victories of the woman I represent. Now, let's talk about my journey to mayorship, which is a lesson in resilience, and I mean immense resilience. Standing here today as the first woman to be elected as a mayor in the capital city, and by extension, the Gambia is historic. Moreover, winning the mayorship twice, you might look at me and see a success story. But I want you to look closer. I want you to see the scars, the bruises, and the lessons that pave this road. My journey to this seat was not a walk through a garden. It wasn't. It was a climb up a rocky mountain, often barefoot, often alone. And I want to underline this, alone. When I dared to step into the political arena, I was met with a storm designed to break me. I faced harassment, not just from opponents, but from a society conditioned to whisper, just as Oli said, go back to the kitchen. This is a man's job. I faced bullying, relentless efforts to make me feel small in rooms where I had every right to stand tall. I faced intimidation, threats, both veiled and indirect, meant to frighten me into silence and submission. Above all, ladies and gentlemen,
I faced the heavy germs of gender stereotyping, the assumption that a woman's voice is too soft for policy or too emotional to governance, the false belief that a woman cannot manage finances, cannot lead a council, cannot make tough decisions. There were days I questioned if the sacrifice worth it. There were moments of profound loneliness where I wondered if the walls were too high to climb, but I kept at it. Why? Because I knew that if I stop it, would tell every young girl watching that the bullies win. I kept at it because the Gambia needed to see a woman in the chair just once to know that it was indeed possible. I kept at it because the actions required by this year's theme is not passive, it is persistent. And today, ladies and gentlemen, I stand before you not just as a mayor, but as living proof that resilience is stronger than resistance. And that when you accelerate action, you can break through any barrier. We have worked tirelessly to turn the pain of that journey into the purpose of governance, of our governance. We have taken the call for rights and justice and translated it into tangible programs that put resources into the hands of women. While the list of achievements is countless, allow me to highlight just a few that demonstrate our commitment to action. We have empowered entrepreneurs through the Rohit Maliglo Women and Girls Initiative. The Entrepreneur Forum was launched in 2019 with a capital of $10 million. We understood that economic independence is the bedrock of women's liberation. When we talk about rights, we must talk about the right to capital. The fund has provided the seed capital for thousands of women to start businesses, to feed their families, and to employ others. We are putting money into the hands of women, trusting them to build our economy from the ground up. We have also awarded scholarships to girls across the region. We are fully aware that to sustain our nation's future, we must educate today. An educated girl is not just a statistic. She is a future doctor, a future engineer, a future mayor, and a future president. She is the architect of the change we seek. We have prioritized water provision for women in 54 communities all over the country. Access to clean water is access to time, to dignity, and indeed to life. It is a fundamental right, and securing it has been a cornerstone of our justice agenda. Beyond these tangible projects, my mission has been relentless advocacy. We cannot achieve Sustainable Development Goal 5, gender equality, if we do not talk about it, shout about it, and strategize about it. That is why I have organized several international and national conferences and workshops right here in Banjul. We are putting the Gambia on the map as a hub for gender discourse. We have brought global experts and local women together to ensure that our national policies are grounded in the life experiences of our people. Ladies and gentlemen, and I am thrilled to announce that the work continues with even greater urgency. In just a few days, we will be hosting another major event here in Banjul. It will commence with a national conference to set the agenda, bringing together stakeholders from across the country. This will be immediately followed by a 2-day capacity building workshop for the women of the Gambia. We are moving from talk to action, equipping our women with the skills, knowledge, and networks they need to lead in business, in politics, and indeed in their communities. To the students of Supdeco, especially the young women in this room, my story is your blueprint. The harassment I faced, the stereotyping I broke, I did it so you wouldn't have to fight the same battle.
But that doesn't mean your fight will be easy. It will be different, but not easy at all. As I move on in my career, my deepest hope is that you will be inspired to take over. I want you to work even harder than me. I want you to run faster, aim higher, and dream bigger. I want you to write your names in the history books of this country. Let us work together so that one day you can look back and say, we were the generation that finally delivered rights, justice, and action for all women and girls in the Gambia. Let us be the ones who accelerated action so fast that equality could not escape us. On that note, my ladies and our partners in development, indeed the men, you know yourselves. Thank you, God bless you, and a very happy International Day. Madame Moderator, dama bëgg nga may ma tuuti rek parce que suñu directeur dafa wax ci wolof te dama di bëgg saa yu ñuy wax ak jigéen ñi lii dama ko jàng rek parce que cër la pour international bi ne ku ne xam na ne international bi lii Women's Day is an international event so dama di bëgg ñu jël ko very seriously ñu read suñ speeches yi very seriously soo ko defee speeches yooyu ñi nekk ci international bi tamit ñu mun ñoo déglu mun ñoo dégga loolu dafa important binda ko ci kayit teg ko nag moo gën a óor parce que soo paree kayit bi itam mën nga ko joxaat ñeneen ak ñeneen danga koo fayal nga denc ko pour suba moom loolu lu óor la loolu ñun international bi dañ ko rafetlu ne su ma paree lii ngaa gis nii su ma paree dama koy jël ma yónnee ko UN ma jël ko yónnee ko UCLG yónnee ko Global Parliament of Mayors ñu xam ne mayoloo bi mu ñëwee Supdeco lii la fi waxoon tey loolu ñun dañ ko dee rafetlu ñoom tam dañ koo fayal denc ko ëllëg dinañ ko référence lu bari ne Supdeco de bañ xewlee mayoloo lii la fa waxoon waaye wax ci wolof localisation ku ne xam na ne UN soo gisee ñuy wax SDGs Sustainable Development Goals yi loolu pour localize ko la localisation is very very important tey soo demee si àdduna bi yépp fu nekka ñu ngi làkk seen làkk yi si seen école yi soo demee Sénégal parlement bi olof lay làkka ñi nga xam ne dañuy làkk olof ñoom ñu ngi fa di làkk olof waaye nag ñun dañ war a toog ñu xalaat lu tax Sénégal di bàyyi nit ñi ñuy làkk olof si seen parlement xam nga lu tax representation moo tax jigéen ñooñu foofu duñ jigéen ñoo xam ne dañuy jënd aso bi di tàccu di fecca déedéet te bëgguma fii Gambie dafa am lu ma fi gis man suma yoon dafa métti olifal mi xam na ko man yoon bu métti laa am moo tax su ma fàttewul bàyyiwuma am na ñoo xam ne bu ma tasee ñoom sa sol ma nuyoo du ma la undi parce que ba may raam di jóg ñu bari dañ foogoo ne du ma ko mun te ay jigéen laa la wax de suñ ma ooyee man di ma interview dinañ ma laaj ba laaj ma sumay maam kañ lañ juddu te ba certificat yooyu man ameewu ma ko waaye bu góor bi ñëwee kenn du ko laaj loolu kon ñun jigéen ñooy suñ nooni bopp moo tax dama de wax ne bàyyi leen góor ñi ñu tëdda nelaw defuñ ñu tus ñun suñ jógee góor ñi dañ dee jàpp si suñ combat dañu dee dimbale waaye ñun jigéen ñi ñooy suñ nooni bopp ñu waxante dëgg te yàlla tax International Women's Day bii defuñ ko rek pour ñu ñëw toog di naan café di dem dañ toog pour ñu waxante dëgg te waxante dëgg bi fàttaleku daf si am soo gisee bi ma jógee ma ne leen solidarité ñun duñ toog fii rek di waxal jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk si urban areas ana béykat yi nekk si biti fële ana ñi nga xam ne ñoo nekk si garden nee naa leen su dee ji Gambie fii taabul la jigéen ñi ñooy tànk yi waaye nag tamit jigéen ñi nekk fii Banjul ba biir Kaama benn tànk rek lañ ci am ñetti tànk yépp jigéen ñi ci rural area bi ñoo ko téye jigéen ba ci rural area bu téyee loxoom demul ci garden bi wallahi fukki fan daf ñu yuuxu tamaate du ñëw jaxatu du ñëw cabbage du ñëw bisaab du ñëw okra kanja du ñëw te yooyu lañuy dundee kon ñoom ñoo yore suñ dunda bi nañ leen ko wax te diyee ñooñu dañ important jigéen bi nga xam ne tey suma ñaari jànga yi nekk suma kër bu ñëwutoon du ma ñëw fii tey kon affaire bi division of labor la du ki nga xam ne rek meeyo la oo kii jabari président la oo kii ministre la ministre ba suñ ko dimbalewul clean officer ba jàngaam yi tooguñ seetal ko ay doomam wallaahi léegi tey Adama Barrow daaxa ko parce que bor bu set du mun a ñëw liggéey si on time kon ñooñu dañ leen war a jox cër ñooñu dañ leen war a respect jigéen ñaa ngay ewu suba teel nekk si marché yi nekk ci boor bu nekk
soo waxee ñu naan góor ñi dañ ñu empower góor ñi man ma ne du benn dëgga problème bi ñu ni neen la dëgg la góor ñi defuñ dara fii jigéen bu fi jóg góor jàppale la man xam naa ci dara suma strong constituents mooy góor ñi soo demee seet man ñi ma sànnil karta junne bi yëpp mun naa la ne école bi yëpp ay góor lañ ñu ngi fi rek kanay maamam bala ngaa sa xol bi di dog ñu oo la teg la oo sa moromi góor teg ko kooku dañ koy tegal ay maamam man dama xamul da dañ dee nopp góori candidate fi ndax lan la man loolu laa mun ta understand waaye yow soo ñëwee dinañ la laaj di nekk we had nii man def nañ ko ba man mi dem man St. Joseph High School bii laa jàngee ma jógee fa dem University of Fallon waaye bi maa taxaw dañ ne mos na dem school parce que li xew mooy am smarter than them I knew exactly people ñoo xam ne ñooy maa votal man ñii dégguñ angale du ma fa nekk naa ne what's up you know I'm Michelle dinaa lu tax ban njëriñ la am ñooñu dégguñ loolu ñooñu liñ dégg mooy ma dem ñaan leen si jekk ak teraanga wax leen li nga xam ne suñ ma votalee moom laa leen di defal waaye déedéet da nga war a dem làkk angale parce que ku nekk madame la ku nekk da nga am moto bu nice xeebaate gi lañ war a bàyyi lii mooy dëgga lii mooy dëgga jigéen dafa war a xool moromi jigéenam si jënda bi waru koo xool ne kii mayor la waru koo xool ne kii ministre la waru koo xool ne kii jabari président la waaye ñu nekkee wuñ fi dara kii moo am PhD kii moo ambassadeur look at her look at look at how she look at bakañ soo yow naka ngaa ekkatee ñeneen ñi yow naka ngaa ekkatee ñeneen ñi soo gisee ñun ñuy jël suñ ay millions of dollars yi di ko yóbbu si dex gi moo tax ma mosoon a dégg ku naan waaw yóbbu ndox si dex gi boo xool lan la ma ne ko yow nag fii nga toog moo tax xamuloo luy boo xool soo demoon ba gis jigéen ñi ni ñoo rootee man benn jigéen mos na maa wax lu daw suma yaram soo gisee du ma dee sawar di wax si affaire jigéen ñi dama dee feel emotional ba wax lu ma war a wax parce que dama ko dunda gis ñeneen ñu ko dunda waaye soo toogee sa AC bi sa kër di dugga sa biir moto taal sa AC wallahi doo mun a xam yeneen jigéen ñi ci àll bi li ñuy daj jigéen bi ne ma rooxi ma ne ko naa mu ne ma jërëjëf si ndox bi tey ñun dañoo dem dëkka ñu defal leen ndox seen gaadi ni xëcca ko yóbbu ko ba seen kër yi ñuy ibbi pompe di gis ndox di ibbi pompe di gis ndox mu ne ma rooxi ma ne ko naa mu ne ma dafa am lu ma la bëgg a wax ma ne ko mu ne ma xam nga ne man sëyatuma suma jëkkër suma fit bi ñu rës ma ne kii ba dafa feebar ay waaye keneen ku ñoo war a faj taxaw na ma ne ko lu xew mu ne ma man foo laa dee eew ma àndaat suma doom bi dañuy dox lu jógee fii dem ba Africell mu ne ma dañuy dox dem rooti ndox mu ne ma su ma ñëwee jógee rooti ndox ma dem si tool bi su ma jógee tool bi mu ne ma balaa ma su ma jógee si tool bi ba ñëw mu ne ma suma yaram bi yëpp ay soona mu ne ma duma dee mun dara mu ne ma ñaata weer man sëyu maa suma jëkkër ndax loolu dawut yaram man ma toog fii di enjoy honey xanaa di xaraa ñooñu hey nañ waxante dëgg bi dañ koo wax te dee waaye bu ñu fi kenn rey bu ñu sonal nañ dee wax ko te dee bu ñu sonal jigéen ñi nekkuñ fii rek jigéen ñi ñu ngi si àll bi xanaa ñooñu bokkuñ si xanaa ñooñu bokkuñ si lay laajte ñooñoo ngee sonal di sofa moo tax bi ma déggee kooku naan boo xool lanay boo xool ma ne ndeysaan bu leen ko tontu de dafa xamut ku xamut da dañ koy jàngal moom xamut moom dafa toog kiram fan di ko uppa ki la nekk ci àll bi ci tool bi di daw àndaa Faatumata dem ba nga xam ne mënatut a dem school jàngam bi yàqu na xëj na Faatumata si yoon bi de uti ndox sax réep nañ ko ci yoon bi xëj na Faatumata jaan màtta na ko ci yoon bi xëj na Faatumata leneen jot na ko ci yoon bi mu ngi traumatise waaye sa doom bi yaa ngi ko xëy dugal ko ci moto yóbbu ko mu dem school yow doo mun a xam ñooñu lu ñuy fiil gis nga lii moo tax àq yii moo dee tax nga dem ba foog na sa njaboot mu ngi fa kenn waxut ne bàyyi force danga leen war a defal waxuma loolu de waaye xalaat leen boo leen mënta xalaat bu leen xeeb nga dem ba ca kanam kii wax na ko directeur mu ne dama bañ ñu ne doom ja yaay ja mu ne nanguwuma loolu te man sax d'accord naa ci loolu waaye yaay ja sa boppam am na lu mu toog xalaat ba dem ba ca digg ba ay doomam di invest na lu nekk ci xale yi nag waaye mënu ci dara kon nañ leen di wécc jikko yi jigéen leena rek moom lañ amee mooy xorom si ci cin li ci ñun mooy solidarité solidarité nag mooy yërmande bi nga xam ne xool sa moromu jigéen comme jigéen
xool sa moroom jigéen comme jigéen soo ko waree ekkati ko man yàlla daf ma defal leen loo xam ne dama si sant yàlla lu ne nag jigéen wax nañ ma ko waaye mënu ma leen ko jàppee xam nga lu tax parce que li maa onte dama ko war a nuru waaye taxul de foo ko waxee ma dajjee ko foofu noonu même paquet balaay jël tas ko dajji ko dama ko xotti sànni ko fele parce que xeexi jigéen du xeexi caaxaan ñun nag Gambie dañ si des gannaaw ñu ngee caaxaanee loo xam ne soo waxee ñu naan waaye góor ñi la soo góor ñi nii góor ñi toggoo ñu dañ takkaleen fukki jabar maa ko wax bu leen neexee waaw fukka bu leen neexee takkaleen comme que ñun loolu lañ bugga def nañ ko bu ñu sonal jigéen bu jóg jigéen xëcc tànkaam bi teg ko jigéen bu jóg jigéen te suñ laa xeexuñ la pour yow de dafa fekk góor ba moo nekk seen gannaaw gis nga roxi maa déglu mu ngaa dem de bu demee man du ma dem de dimbale ma ana Oli ana Ayda kaay leen Oli kaay leen ñëw leen dimbale leen ma Oli Ayda ñun ñooy ko sañ ku ñeme ki ñoom ñoo la xicca li ma leen di wax bàyyi leen si xel dama bëgg ngeen dee bàyyi xel di seet su la nit waxee dara xel lu muy njëriñ xalaat bu ñëw toog rek jaay la wax gu rëy na jaar sa bileen bi dem déedéet ku nekk fi nga nekk clina bi ministre bi mayor bi jabari président bi jabari ministre bi jabari vice président ñëpp a em parce que division of labor la kii su defut lii kële du dem man suma office bi tey maa ngi fii damaa dem fekk bu set ndax ki ko setal waruma ko gërëm sant ko ñu ne ceeb bi dee neex na am na bisaab yow bisaab bi xamuloo ko béy ana daxaar gi ak ebe bi dee amul daxaar daxaar bi xamuloo ko indi so waaye yow at that time sa interest rek mooy bisaab bi waaye bisaab bi sa conscience daf la war a wax kan moo defar lii soo amee sa mbuba boo xam ne sol nga ko ñaar ñetti yow tamit nag nañ waxante digga ku nekk am na mbokk si dex gi sol ko nga ne xaaral diw sàngam de xama jox ko with dignity doo ko jox dem taxawal ko ji RTS de tey de jox ko with dignity kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne bés bi du bési toog rek di tàccoo ko fii ca romb na loolu ñun Gambie ku leen waxu dëgg wax leen fen ak ka ñoo tardé dañ tardé niñ tardé sax ñu ndànka nga am parlement 58 parliamentarians nga ne juróom moo fa nekk xanaa ña ne day sànni ji karta du 57% of jigéen ñi ñooy sànni karta ma ne bu leen rëy suñ papa yee suñ jëkkër yi ñoo tey ñun ñoo day sànni karta du ñun ñoo day dem sànni ji karta soo ñu naan waaw parlement baa ngi ni 58%. hey Adama Barrow soo su génnoon tey ne man Gambie maa ngi nii doyal naa de oli taal kay taxaw ana Marie ñëw leen Gambie man pare naa léegi oli laa bëgg ak Marie damaa daw ne ko Mr Président di jox ko Lamine kële daw di jox ko Moodu jox ko kee Seydi waaye léegi moom lu mu def moom lan la def du ñu ñoo dee dem rajo jënd aso bi nekk yaayu compagnie la nga dégg papi compagnie te ba tey su waxtu bi jotee pour vote ñu ne votal ko góor yi suñ political party si soo leen ne taxaw leen jigéen ñu jël la yóbbu la fi gën a métti la ñoo seet ne la kaay taxawal fii parce que xam nañu suñ la taxawalee nga daanu su ko defee jigéen ñi nag génn boot Moodu fekk Aminata nga taxawee ne Moodu demal kii nga xam ne kii nu mu bonee kii yaayam sayut kii maamam nga xam ne lii la fi woon kii bàyyi leen xaste yi soo leen ko mënta jàppale ngeen bàyyi ko li maa wax dama ko xam dama ko dunda lu nee laa dégga billaahi si ñoo xam ne maa leen gën a gore maa leen gën a jóge si famille yu baax wallaahi billaahi tallaahi ñu taxaw amul luñ ma waxut waaye dama ne su ma fàttewut ndax dinaa baal leen tew doo mën a jiitu saa yu ne nga da ngaa fàttale ko moo tax zip leen ko soo leen mënut a support jigéen ñi bàyyi leen jigéen bi mu dem ngeen dem àndaa seen Moodu ak seen Omar moo tax Moodu Omar soo leen àndee ñoom ba pare suñu paree rombaleen fi ni zéro dem takki keneen mbaa ñu rombaleen fi ba zéro dem jëli Pa Moodu ne ko ñëwal fii Ayda bi ngaa gis nii bari na wax bu sew mun naa nettali te duy wax dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah. Because what do we need to add again? Just tell it all.
her pain, her journey, her story, her disappointments, but also her voice, her strength, her achievements, and her walk through the path. And that is something truly amazing. I mean, at some point I'm like, okay, madam, I am really at cost. Did we offend you? I'm been in program. 5 minutes. One or two students may want to ask you a question or have something to ask or contribute. I'll give you 10 minutes. Thank you. Oh, how generous. Thank you. So you have Maybe you should have begun with the women. She said have fun with their men. Yes. Our development partners. Yeah. Thank you. Happy International Women's Day. My name is Bakari B. Balde. Greetings to my brother, Lamin Kiseli. Thank you very much. Master's student on public administration. I am communications manager at the Gambia Football Federation. Lord Mayor, thank you very much for coming. I am one of your admirers. I come from a village where many people cross the river to walk in Banjul. No mean color. Yes. I come from After you're born. In my community, every year we organize iftar and the distribution of Ramadan sugar. But priority is given to women, especially widowed women and single parents. There was this particular year, we started the distribution. We have names, we listed them, and every name is given a bag that contains these small items. By the way, the bulk of the materials come from our diaspora Gambians. As we continue to do the distribution, Lord Mayor, one of the women asked not to be included in the list. And we said, what's the problem? She said, you know more you age of school. I said, you are from KSL. What's your relationship with Rohilo in Banjul? And she said, Mandawa de Sani Karta, Banjula de Sani Karta. She sells Nana. These women with the Nana bleed. You know, they make a 30 period, they pay Marse Banjul. And I just want to ask, where is this inspiration from? Not only women, I'm one of your admirers, even men admire you. Why is everybody admiring you? No. He has the answer. So let him answer on your behalf while you There is a strong story behind that, actually. But the truth is that she's one of the most truthful person, and she just put it as it is. I think that just answers the question. So I've been put on the spot. Maybe My name is Lalo Kesiri. I am the Presidential Youth Advisor. Mr. Fayette, the Action TVC, Jotaibi. Man like invite more, no my invite more. Because International Women's Day, I'm going to say flyers here, and I was like, I wrote, I said, I'll attend. When I was leaving the office, I never informed the protocols. One of them calls me now, and there's a meeting that you are leading. I said, tell the president I'm at International Women's Day, so he will understand. Mayor, didn't you see, I would say, a lecture. Lecture. Manamo, we are all public servants. We are both in political party. But I tell everybody that
one of the persons that I have greatest respect for, Monica, the Lord Mayor, Rohim Maleklo, because this would like his political party, the political party, the Momsi, and I take the Bonjamin direct and Manguru Hamna Kochimo. Nyare be moi, they go to see more, particularly in serving in leadership positions. She defy all odds. She's very strong, and sometimes, even as a man, you begin to question, but I want to encourage every other women, girl, to be like her. Because to survive in Africa, particularly, you have to, but not only in Africa, in Australia, when they set out movies, you see how women are put in position of disadvantage in movies. Strong women, very powerful women, you see how they are put in position of disadvantage. So, man, they just put as my experience. But it starts with all of them. I was working for the Child Protection Alliance as the youth coordinator. And we enlist children from 10 years to 18 years. Mom, come story books here, just like Oli. The father, the father property television actor. So Bena bis mo na man am ñaari doom yu jigéen te dama bëgga ñu doon ñi nga xam ne dinañ mën seen bopp élite just pour dëgëral story bi rek mu ne moom ñaari doom yu jigéen la am dama bëgga mën a taxaw seen bopp élite mu ne ma seen programme bi nag dama dee toppa dama bëgga nga enlistal ma suma xale yi noonu laa jëlee forme ma isil ko xale yi fii forme bi and then I enlist them in the child protection programme. So man tey fu ma toogee ma gis xale bi di perform to this extent du ma dee bëgg a wax su ma sañoon du ma doon wax fii because nga mentor koo xam ne tey yaa ngi mën a toog di ko déglu and get inspired. For me, I think that's the greatest honor that I am always proud of. So démba neewutoon amoon na time yoo xam ne su déggoo su ñëwee daf maa rasal because I make sure that I put in them the sense, I put in them their future. We walk through them, to make sure that they are who they are today. Contain, Mr. Fay want to fay mo sa neha because they this na kinya hamne jaar na small loho they munna they man small papa I am always inspired anytime that she stands before me. So congratulations once again. Panina kame lego le madam si yenen office ma feka fa moromami. And he was like, Uncle Larry, and I was like, Mala wants a voice of the young. So that's what it does. So to men, if we empower, this is what the results is always. I was privileged to marry a woman. When you say, advanced diploma in law. So when you say, career, probably the career would be a lawyer or whatever. Manekone legi lu ñoo def moy comme mu ngi bëgg dem ci university way ci digante bi university bi fu muy good. So manekone legi so am a certificate in gender that will be an advantage for you in subsequent years. Man ma dem MD ma jëlal ko form bi and then fill out ma submit ko ma utal ko scholarship mo pursue gender. Bu mo paré fekk university bi ubbi nañ. I remember man ma dem university ma jëlal ko form and then fill form bi mo enlist mo commencé law programme man ma ko utal scholarship as well law programme well dama ko fekk ci mom nak wax dëgg ya because sometimes also no matter how much somebody wants to help you have to also be willing to do. So that my message to women, young girls, is also that you have to be willing. Whereas the husband or your spouse or your partner wants to help you, you also have to be willing to be helped. So, Mr. Faye, for Jar, university program, well, that was our first child. So it was very challenging for all of us to go to school. University. So, sometimes career was often it's believed that it's a very short period. So I decided to quit my university program for her to proceed.
demee schools ma téye xale because time boo amuñu woon kenn ku ñëw dimbali si kii bi at the time so noonu la demee until she graduated with very outstanding results and I was like okay this is not the end. The world is very competitive now. As a woman, if you have LLB in law, definitely you need to have an added advantage, and probably that would be another. And this time around, it was also in the game, and she started, international relations at the university. And Alhamdulillah, jeexal na waaye lan la ko jural li tax may wax is to inspire you. Lan la ko jural mooy si diggante bi she works in the police. She got promoted after her first, degree. And when she did her master's, she was among, I think, the very few they were skipped with 3 ranks in the service to another rank. And today she serves as she's the youngest commissioner in the police, Gambia Police Force, the entire Gambia Police Force, the youngest with the and out of that as well, she registered for another, program. And today she's entrusted with one of the most sophisticated discipline within the Gambia Police Force, and that's to head the Interpol, which has to do with the entire intelligence. But beyond her, just like Oli said, that's how I am with my kids as well. So sometimes you'll question whether this is why I don't make also. They ask me, only like you said. My daughter will ask me questions like sometimes I will be like, Maria, where is that coming from? Daddy, just answer me. And she will insist that I answer her questions. Sometimes, I would have to suspect the answer. And then, so, in order to, grow a person, sometimes you need to go to that extent to make sure that, jungle space. Once the environment is volatile, it's going to be difficult for anybody to prosper. I'm sure, just like my story, many other men out here are also definitely supporting. But Mayor Hamnareman, Google Security. I wanted the opportunity to become a National Assembly member in 2017. Undoubtedly, I was going to be a National Assembly member because I worked for my community and I was entrusted to lead. But a female candidate emerged, and that's the person of Fatma Jawara. So, it was like, it's obvious that probably I would win, and a lot of women came to me, a lot of men came to me, a lot of groups came to me and said, they got that key the fire politics, the son of Torok, the link of Bugafe, and we're putting the deputy at Benin. So, national team, and I was very sure the political landscape at the time. It was undoubted that probably I would have gone unopposed. But because a woman surfaced, and we had an engagement, and my team was not happy with what I did, but I called my team and told them, you know what, we have to allow her to progress. And not that I only withdrew for her to contest as a parliamentary candidate. My entire team, with our resources and everything, we dedicated to her and we supported her. She won. So this among the few stories that I just thought I also need to share to inspire my colleague men. But I know I've seen here some men that are definitely supporting the likes of BB. They are supporting a lot of women to progress in their career in the field of journalism and so forth. So thank you. And thank you for putting me on this spot. That was the family problem. We sorted out after this. So thank you very much, Uncle Lavi. And I think at this point we can just, since the Lord Mayor wants to leave, would invite the Vice President of the Students' Union to give the vote of thanks, and then we can allow the high table to leave. Then if we want to have our one-on-one bilateral conversation on what next to do in the school on women empowerment, we can have that answer question as well. So thank you very much. Allow Vice President to give his statement. So whilst the high table is giving the closing remarks, then you can answer the question we end up. Dafa fi bëgg téye rek de. Waaw te yow déjà yaa ngi waroon nee nañ dañoo am compétition ku dàqale tey. te yaa nag bracket la bracket. kuy bracket. bracket mooy ñëpp a em. ah ñëpp a em. waaw. naka suba si. waaw. ñun ñu ngi fay na. Anga is very funny nga ne Paul mu la ka wax.
So it's going to cut and paste. So it's also, I want to observe protocols to say thank you so much, Lord Mayor. Mayor Bellis, Urbanjur, for coming. Contact Uba, Samisipi is very innovative, captivating, and give us so much insight on how we can be able to do our things in our head. Madam Tal, Efal, Jerejef, Saligay Rafetna, this name, Lone Kalideva, contact Uba, and hang our only, but our president, my president, I want to take this permission from you directly to give the vote of thanks. It's permitted. So, just to say, I want to give a small story about my wife, the love of my life, my backbone, my everything. Wow. Hamga, if you see me, Juju, the way I am, thanks to her. Don't thank me, just say thanks to Madam Dakar. Right? So I just want to say, Jering and Jeff, Tewa Rafetna, and then let's keep the momentum. And we were at every day. We're supposed to do this. We're supposed to celebrate in every day. Because because one thing, like a man, if you educate a man, you educate only one person. But if you educate a woman, you educate the entire world. So let's Honorable, thank you so much for coming. Thank you very much, Uncle Juju. This is your sign, women, to marry right. If you like, marry a man that is not proud of you. That one is your problem. Just marry a man that will go to events and acknowledge your presence in their life. But also with men, please marry women that you can empower. If you know you cannot empower her, don't marry her. Right. Thank you very much. So we now have the director and then Madam Tal, then Your Excellency in that order. Donc maa ngi jaajëfal ñëpp Lamine déjà Lamine ñëw na fekk suñu gis nga ndoom dafa suspendé jàngam pour jabar ji léegi lay doog a ñëw pour jàng si ñëw na ba am admission fii nii léegi donc since graduation bi la ma toppee mayuma jàmm Mr Faye every day mi ngi may call ba léegi nag jot na sa admission bi léegi c'est bon voilà léegi Lamine ñëw na join ñu léegi ngeen gis ne que rek Supdeco bon dafa ubbeeku ku ñëw ñi ngeen yaakaar ak ñi ngeen yaakaarul yëpp ñu ngi fii nii xam naa ne loolu da ngeen may tuuti ma wax ko Supdeco ñu ngi jógee Sénégal les University Business School am nañ ren 33 years donc 33 years boo xam ne ñu ngi ci service su Afrique donc da ngay gis li mat moo daan 36 nationalities ñoom ñoo nekk ci ñun donc ñu ngi Gambia ñu ngi Djibouti ñu ngi Guinée ñu ngi Ivory Coast di fa ubbi Sénégal yi ngi fa fu nekk te yeneen yoo xam ne aussi ñu ngi ko nekk di ko ubbi nii dama koy téye da ngeen jikki rek ngeen gis ko donc Gambia fii nii tax ñu ñëw fii gis nga tey bettu ñu Gambie ak Sénégal 6 and 9 la 6 mooy 9 boo ci dëpp rek moromam bi la donc dañoo ñëw fii pour add value donc biñ ñëwee aussi gis nañ Gambie ni ñu mel ñi ni ñu ubbeeku ñu yaatu tey loolu may man na xam na li may wax ñii nekk ay sénégalais xam nañ ko xam nañ ne que pour nga gis benn personnalité Sénégal problème bu rëy la député Sénégal pour nga gis ko da ngay sikk audience pour nga teg ko bërëb nga mën a wax ak moom buñ xesee ba ñu fal leen ñu change number
téléphone dootoo leen jot ñi doon jot ñoom Diomaye ak Sonko yëpp guddeeg bëccëg mënatul ci kenn député yi pour nga jot leen il faut nga am benn rànk boo xam ne xam nañ ne dinañ leen soxla nii ambassade du Sénégal moom mooy woo seen suba si ba léegi mënuguma koo jël moom rek laa gis koo xam ne moo fi oyof ko waaye meeyoo tey imagine maa ngi nii doog a am nomam bi léegi de xam ngeen kan moo dul man ma sign letter Sudan yi ñoom ñoo dem ci moom oyof weesuwul lii tey kalandaam bi ak lépp la social ñëw fii nii donc mu di loo xam ne man dama koo gis Gambie waxoon naa ko député sénégalais yi fi ñëwoon keroog the same thing laa waxaat oyof boobu noonu dafa baax parce que ñoom ñun lañ fi nekkal ñun ñoo tax ñu nekk fii kon dafa war a yomb nga pour nga jot nit nga kool ko ci saasi nga am ko man damay gis student jóge fii mu ne man maa ngi dem higher education Mohas bu demee gis ministre bi ñëw ma ne waa ministre Sénégal sañ nga loolu ambassadeur bii nii sañoo dem léegi nii nga naan moom ngay gis mënoo ko il faut nga am appointment ak moom ak lu mu koy def boo yegg protocole bi delloo la doo dugg sax ci biir ambassade waxuma la nag Sénégal waxuma la conseiller municipal doo ko gis waxuma la buñ amee soxla ci yow nag ñooy gën a disponible ku nekk donc lii da di loo xam ne man dama ko remarqué fii nii te saa yu soxlaa personnalité yi nekk Gambie loolu day leer ñoom ñëpp ay ñëw te lii gis nga ni ngeen téye nii dara gën a koo baax parce que jege sa population dafa am solo waxuma ko nag damaa toog fii de gis nga ñëpp ñi xam Sénégal yéen ñi politiciens yi xam ngeen ci dara di nga raa ba sonn di nga woote ba sonn koo woote mu retourné la di faa la ci keneen donc la ni démb ay ñaata yaakaar naa ay after ten yooyu ci guddi lañ wax moom mu ne ma man maa ngi ñëw comme ni mu wax léegi ci school bi nga bokk invité wuñu ko waaye gis ngeen ko moom mu ñëw graduation bi the same thing lu ñu xewle lu ma post mi ngi ñuy congratulate every day kon nag mayo wax na dëgg gis ngeen ni que góor ñi gis sa bopp ñëpp jigéen ñi kon ñun problème yi xëy na du ci ñun am na ñoo xam ne ci góor ñi nag peut-être exception am na waaye gis nga góor jigéen ni ngeen soxorante seen biir yàlla xam na ne ñun meluñu noonu suñu biir ñun góor. yéen boys club amuñu détail boobu amuñu ko sax amuñu ko mais yéen compagnie bu yàqu jigéen ñee ko yàq. jërëjëf. entreprise boo dem famille boo dem ñoom ñoo ko yàq wax yu sew. waxal de. da ngay dem ci directeur bi nga toog ci noppam. wala kii ñëw fii toog ci noppam. loolu amul ci sama bos moom bii moom exception la. waaye compagnie yu bëri man dama koo xam parce que man am na ñi may dégganteel ñu bëri ñoo xam ne problème yu bëri da ngay gis yu sew yooyu la du ñu bëgg kii nekk place bii nii il faut ñu yàqal la lenn moom laa lay ñaan xam naa ne yaa ngi koy def madame Olimata xam naa ne yaa ngi koy def ñoom maa mari ñi ngi ñëw di def ci classe every gën leen sa bopp yaa ngi koy def yow yaay seen boss gën leen a sa bopp Khoudia bi mu fiy ñëw Khoudia mi ngi fi wax ëppale na 40 years su ma juumul fii la ñëw defee bachelors am ko ne du toog ñëw masters amaat ko doog a pare tey xëy na yow boo nekkul woon yow yaay propulsé loolu yaa ko impulsé mënoon nga ni sama yoon new si tey jii maa ngi doog a xam loolu Khoudia ñëw na fii di ñu sant di gërëm ba rongo ñi di tuur man xaw ma woon ne ndeke yow yaa nekk ci ginnaaw loolu dama la ciy jaajëfal lii ngeen soxla ngeen jàppalante seen biir dimbalante ngeen bëggante leen loolu moo ëpp solo fuuf
détail ngeen bàyyi ko ku nekk liggéey ngeen supportante jërë ngeen jëf. We hear from the Lord Mayor. bu leen ko déglu de bañante leen bañante leen même saf sàppa comme que yéen loolu mooy tiitar bi kii ni ma ko bañee nañ leen di bañante même saf sàppa góor ñi buggante leen man dama ko dee wax man moom maa ngi si seen saay seen boys club bii fa laa bokk ñoom daal li directeur wax la rek gis nga ñoom doo leen break de seen saakul boobu because ñoom suñ demee toog di waxtaan Omar dafa wax affaire Mohamed wax affaire Lamine wax affaire Ibrahima ñu seet Ibrahima yow ban position ngaa jël mu ne man jox ma directeur kele ne non man chief executive laa bëgg kele ne déedéet man jox ma manager kele xalaatoo nañ Binta de léegi suñ ne ma ne non xaar leen Omar ne xaar leen jox leen Oli ak Binta lifin déedéet jox leen Oli ak Binta non liñ dee wax loolu non I have to be very fair with them Omar mooy wax ne ma ne buñ jël yëpp nañ jox Oli manager admin léegi ñu dem oo Binta bu leen ko jox jox leen bu leen ko jox na nekk assistant yi kii na nekk assistant loolu mooy dëgg hey li ma leen di wax nii dama ko dunda de man sant naa yàlla suma office kii mu ngi nii suma personal assistant baa ngi nii du ma bàyyi ma fen man du ma defa ñoom kenn one on one meeting defuma ko kenn suma office bi yëpp jigéen lañ ay xale yu ndaw biñ fa ñëwee ñoom ñëpp bi ñoo ñëw ñoom ñëpp grade 12 lañ wàccee ñëw man musuma employé ko am bachelors or masters ñoom ñëpp ku nekk am nga sa bachelors macha allah musuma employé koo xam ne jël naa ko grade 12 nga wàccee nga ñëw ñoom ñëpp office ba yëpp ñaata nit a fa nekk wallaay ki nga xam ne moo mujjee mu ngi wàcce si université bi nii bu yàggul muy Sanu Mbuub si télévision laa nekk di wax defuma see kenn one on one meeting soo ñemee bu la Binta defee dara te yoo ñemee nga li la Binta def ànd la Binta nga ñëw si man aw ma jot yi nga ñëw di ma wax yi Binta aw ma jotal meeting ma ci kenn wantu wan laaj leen àttewuma xuloo àttewuma tongoo bala maa neex nag maa leen gën a xam man magum jëmma laa xam naa ne su Sanu nekku di wax Fatou Menga di wax Binta mbaa Binta di wax Aïssa di wax am Sukeeba maa la ko gën a xam waaye man su ma buggee xamee ne Binta mii moo kii waxuñu su ma paree ne ko Binta oyal ma diw sànga wax ko mu ñëw uyu ma xëy na aw ma sama soxla sax waaye léegi dama Binta mu ne du ma ko oo waaye bu ma leen oo di leen àtte de parce que suñ tongooyee loolu neex na ma man dafay wàcce su ko defee duñ toog di ma jow ñoo mi leer soo lu si suma yoon yow bu la oree penne boo leen dividé rule leen loo leen di jubalee jubalewu ma tongoo suma office laaj ko mu ngi nii toog dañ dee toog léegi ma kuma saane dañoo ne ma waaye yow xanaa yow gisuloo ne sa xale yi dañuy wax ma ne ko max yow xanaa da dégguloo mu li engrais doo dividé rule ba ngeen ñu tongoo parce que duñ fi xeex si office bi duñ xeex si office sax ñu ngaan lu ba de dañoo tongoo léegi loolu wàññi lu ma toog man awa bi ma leen di oo di leen soo leen jubaleen Aïda ak Fatou jubale nga leen suñ paree dem gis nga mais yow mii mais every day ñu ngi laa plané waaye su génn wàll bi nekkul di wax ak génn wàll bi ne lu wax génn wàll bi dafay bañ loolu mooy dëgg góor ñi nag lii la ñu dee def si biir góor ñi man góor ñi laa yaakaar àndal si ñoom laa ko jàngee yow di nga gis mos ngaa gis daayira bu góor bu oo ñaari jigéen di leen jubal dafa sant yàlla xay Oli duy wax a Fatou loolu seen affaire la ma ne bu leen kenn jubale ñoom ñaar ñoo dee toog fii di ma jow every time soo suñ jotee li si sa yoon soo ñun dañ ay dul ñun dañ am soxor si suñ biir te dañ de wax ne jigéen su lii dee daf koy am empathie waaye empathie boobu du ko dee yóbbu sa moromu jigéenam kon ñun dañ war a wécceeku dañ war a am wécceeku ba pare di waxante dëgga lii moo nekk suñ problème dangaa gis man ñaata jigéen fii seen diggante yàlla ñoo xam suma Facebook page bi kii everyday mu ngi suma page bi di ma celebrate wala yow sax waxuma la xam nga you were there from the out kii everyday kii ok gis naa ko ekkati loxoom fële everyday waaw góor ñi man everyday maa góor ñi waxtaan si suma page bi di maa ñoo ma fa day nekk de di waxtaan si suma biir page bi waaye jigéen ñi allo mais yow naka nga def
ma dee suma doom bi billaay school fees am bi suma doom bi uniforme bi ñoom daal dañ la màtta rek waaye pour ñu dem 1 minute laykal la oo célébratal la xam ne international bi ñu ngi laa xool ñoom niñ laa célébrité ñooñu sax dañ laa célébré jox la nga ñëw indil leen dañu like man nga ko laykal de xoolal mu sóoram bi lu si sa yoon si loolu non lii mooy dëgga su ma diggante yàlla lii mooy dëgga de demal si suma page bi su dee damaa fenn foo la leen suma page bi foo dem leen foo la suma page bi xam nga ñaata góor ñoo am scholarship kee Seydi mu ngi nii du ma faa dem ma fenn du ma bàyyi ma fenn xam nga ñaata nit ñoo am scholarship ñii dem Canada ñii dem Indonesia ñii dem Malaysia te suma page bi lañ ko amee dangaa gis nga annonce dara si page bi su ma gisee ñaar ñetta ñu jël ko ma wàcce ko léegi ma am gouverneur bu ma wax ne ma ok I have 3 scholarships pour yow dama ko dee dugal si page bi balaa 1 hour 2 hours kii mu ngi nii du ma bàyyi ma fenn ma génnee ko parce que dafa fekk am nañ tàggat ba pare waaye ñi ko dee am yépp góor ñi lañ président Peter Obi mi nga xam ne presidential candidate la biir Nigeria presidential candidate Nigeria ki nga xam ne dañ doon wax sax ne moo win élection bi moo ko tëddee mu ngi ñëw Gambie fii ñaata nit ñoo ko yëg si suma page bi la nekk ñaata nit fii jigéen ñi ñoo ko yëg xam nga ñaata jigéen ñoo mun a dem si foofu dem OIC xëy na am chance gis ko sax ne ko ñu de dañ bëgg a suñu ñaari doom utali scholarship Nigeria yëguñ ko doo leen ko yëg parce que nekku leen si suma page bi da ngeen ñàkk a wërsëg lii mooy dëgga ñeneen ñi gàddu ko góor ñi gàddu ko dem lii mooy dëgga that's the hard fact dangaa toog nga déggal ma ne ñun dañ am Ford Foundation dañ ñu jox pour célébrer xam nga ñaata expert lañ am on the 11 on the 12 ñaata expert la ñoo indi si dëkk bi fii from Sénégal Ghana Nigeria pour ñu ñëw jàngal jigéen ñi application bi mu ñëwee góor ñi ñoo ko doon wax jigéen ñi ñu am about 800 applicants te 50 rek lañ soxla waaye most of them boo leen laajee naka lañ ko xamee pas Modou ma ko wax Modou ma ko wax Kile ma ko wax gis nga suma annoncé dara si suma page bi dama leen di wax de gaaw leen de balaa gars yi di ñëw because ñoom seen interest bi rek la ñoo jël si su ko defee bala ñoo ñëw góor ñi mu bàyyee ko yëpp dem su ma paree foofu lay nekkaa ñoom di waxtaan ak ñoom ba moo tax suñu ma wax naan ma mais bul di tontu sa page bi ma leen di tontu ma tontu xanaa ay golo lay waxal ay golo lay waxal ñii di ñëw di bëggal suma xol bi man suma jëkkër nga Amérique toog si suma Facebook bi laa dee nekk di wax a Pa Modou Ibrahima dem saf ñoom nag ñoom jigéen ñi ñooy ñëw mais yow bul tontu kii su dama leen dee faale sax parce que yaa nga toog sax yaa ngi bëgg a indi wax gu sew moo tax nga naan bul faale kii dama leen dee faale dama dee joxe gannaaw góor ñi duñ la saaga duñ la wax lu la neex duñ la wax lu la métti su ma leen góor ñi téeméer bu nekk dina am ñetti golo juróomi golo loolu mu tane loolu moom lu ñaax loolu moom bàyyi foofu mu am su ma ne góor ñi waxuma ne góor ñi ñëpp la ñoo waxal waaye we are talking about the majority we are talking about the majority so ñun jigéen ñi lu tax mënuñoo mel noonu mënuñoo mel noonu so ñun dañ am problème man gis naa benn jigéen boo xam ne jotewu maa moom dara si Adama Awa wallahi billahi talaay mu ñëw Banjul la dee sànnee karta mu am suma benn nit ku ko campagne kii du ma ko sànnee karta maa bañ kooku wax soona sànni lu ma ko ba si élection bi kooku toppamul néeboom la yow tam nañ dem jox ñu karta bi rek baalañ du ma ko sànnee mu ne ko ma di meeyoo dama ko xam bu baax a baax lan la def man moom dafa jaaxal kii lu ko meeyoo def bi kii bañ meeyoo nii bañ ma def ma ko dara de xaay nga xam ne suma baajeen tantaam rakki kooku laa wujjeel ma ne moo loolu rek laa ko def de baajeenam moo baajeenam tanti baajeenam rakki tanti baajeenam mu ne man moom laay wujjeel loolu la tax du ma saane wallahi loolu rek a tax defuma ko dara wujjee sori na de kooku sax dafa fogoon de dafa am lu ma ko def lu rëy njëkkate baajeenam mooy rakki papa tanti baajeenam laa la wax de rakki kooku man mooy suma wujja moo tax du ma sànni karta waa léegi suma wujja man rakkaam bu góor wax ko ba bàyyi sànni ma karta dégg nga ma de ki may wujjee rakkaam bu góor wax ko ba bàyyi sànni ma karta waaye yéen fu ñun fuñ jëm léegi nag mun ngeen a wecceeku soo leen bëggee parce que féeri bu ees baa ngee ñëw xam nga olof dafaa neen non olof yi dafa am lu ñu wax non dafa am lu olof yi dee wax ñu ne xaaral ma génn ci wax gi parce que féeri bi dafay dem ba ma fi waaw
xam nga yow xam nga loolu. mi ngi noonu. waaw xaaral ma génn ci wax gi balaa féeri bi dem bam. léegi féeri bu ees dañoo am suñ buggee wécceeku féeri bi dañu fi bari. waaye dafa des si ñun te yëpp ci kër gi laa dooree. xale yu jigéen ñi soo leen solidarité bu ci yéen seen bopp. bu leen dugg ñun si suñ débat ñun soxor buñ soxor. yéen bu leen ko nagoo soxla. kii da ngay wujjee moom bul seet wujja bi góor moo leen boole. kii dafa jógee si kër gële bokku leen dee bàyyi. dafa jógee si kër gële nga jógee si kër gële. léegi su kii sa jëkkër demee soldaalaan yi xaftaanaan dem doxaani ci si ba takka indi yow kooku defu la dara nañ waxante dëgg. kon kooku bu ko jël def ko xéet te su dara desut pour loo xam ne daf koo njëriñ jox ko ko wallaahi du la wàññi dara. gis nga soo bàyyee buy dem xamuloo loolu nu mu neexee sax soo déggee ñeneen ñi naan kii wax na ko Balde mu ne lan la tax góor ñi lan la tax ku nekk bugga la man maa fi gën a ñaaw di dama ko nangu. su ma bàyyi laa nuru moom waaye góor ñi jikko lañ dee bugga. jikko la góor ñi dee bugga gis nga góor bëggul ku ko rey ak wax gu sew. bëggul ku ko wax ak rey ak wax gu sew góor soo bëggee nekk xaritam rek tegale wax gu sew boor mane tegoo ko boor léegi te ngeen d'accord. kon nañ leen ñu wecc jikko yi ngir yàlla ak rasulullah dama leen ñaan rek ñu soo solidarité ñu buggante yéen a fi des man de jeexal naa man fu mu ne nii parce que man suma at bii fu mu nekk soo ko génnee si seen at yi dara du fa desati kon yéen a war a buggante yéen a war a yërëmante yéen a war a xam ne àdduna dafa gàtta ngir yàlla nañ leen ñu wécceeku ñu jàmmalante kër yi naat koñ gi naat su ko defee dëkk bi mun a naat waaye foog defuñ ko ñun ñoo ko defee kon maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah suma boys club si maa yéen a àndam xaaral ñu kii rek 1 minute rek mu close waaw ñu def photo balaa ngay dem ñu may woo rek. And Supdeco Management and Students Union have a small gift for you, and then you will have the question and answer with Madam. She has a little more time to exactly share with us before we dinaa ko bàyyee suma doom ji Oli dina ko jekkale photo Malick jël ko Malick am nga ko ok jërëjëf waaw xaaral maa ngay daw dem waaw joining us today for the celebration of International Women's Day. wax leen ñoom ñu toog xaar de. Can you please be seated? Almost at the end of the event, so we'll just take a couple of questions for Madam Olima Tutal. So why do I keep saying Tutal? Okay, so we'll take a couple of questions for Madam Olima Tutal before we end the program. Okay. Hi, this is Elena Galina, and my question is, as the Managing Director for the Cornerstone Group, what are the challenges you are facing as a woman in self-provision? And the second question is that young women that are aspiring to be like you, how do you help them, or should I say, how do you mentor them to become like you? Thank you very much for your question. So you're asking about the challenges I face.